Yeah, so let me show you something. So this is before everybody knew anything about it. So yeah, the car is here. Ona venye inavumbia Mombasa pale kwenye engine. Yeah, so Ali pale drive from Mombasa the whole night. Ndio imefika, so I've just come to check it out. So I need to drive it to the car wash because Omosh is AWOL. Yeah, so inafaa tuende car wash yosho vizuri, alafu ma wheel caps zirudishwe nini. So there's a machine right there. Unaweza funika tu. Yeah. So check it out. So there's a machine right there. Yep. Brand new, baby. Yeah, this is a gift for baby. Akuwa anaendesha hii asikue ananipatia nini sana bills za taxi. Oh, I want to go where? Nini. Taxi. Ebu, zina zile nini? Very nice. Brand new, man. Ko sawa. Inainuka. Spare tire imelock. Ko sawa. So hizi ni wheel caps zenye zinakuja hapa. Alizitoa because unajua ukidrive usiku wazi zinaweza toka. Tunafaa zishikiliwe vizuri. Haya. It's nice. Pure drive. So, unaenda direction gani? Mimi naenda Tao. Enda Tao. Tuende hivyo ninio. Kilimani alafu uingie hivyo Tao. Ama utaingia Tao from hapa? Yaani mbali. Zote ziko same, zote ziko sawa. Inategemea na preference. Naona umebaya mpaka nyanya. Unajua sasa ile nikirudi kwa bus. Wasitapata tena. Oh, hizi unarudi nazo Mombasa? Hakuna nyanya Mombasa? Ziko lakini wana prefer hizi za huko sana. Oh. Yeah, so it's happening. It's going down. There you have it. Yeah, this is an exclusive. So I'll show you guys how it looks after the car wash. Because ile vumbi ya barabara nini, showroom ya Mombasa nini, maji ya chumvi, so inafaa yosho vizuri. Alafu tuje and then surprise. It's gonna be a surprise. This is gonna be, she has no idea. Okay, let me tell you what happened by the way. So this was to happen at the homecoming. And then watu wa Mombasa, oh you know, this was to happen last week. Nikakanyagia tu. Alafu sasa ilikuwa inafaa ifanyike leo. Then jana Omosh tells me that dema Facebook ameenda Ushago. She's in the airport. I'm like, what do you mean? So I had to book her another flight today morning. Nikamwambia kuna business meeting we need to go to. It's a very important meeting. So you have to come back. Then after that we'll try and organize how you'll go back for the business meeting. Yeah, so she's around. So let's go get it. Munisikie venye. Oh, nice. Not bad. And then also another thing you guys need to note is the fuel consumption. Ali, tulieka full tank, si ndio? Kutoka Mombasa. Yani half tank kutoka Mombasa mpaka hapa na full tank ya ili kwa 6,000? 6,250. Full tank kutoka Mombasa mpaka hapa. Mna bado imebaki. Hii ata enjoy sana hii. Muziki yake inafanya? Si touch? Ni touch screen. Wewe. FM. Yuko AM. Just $300. Visit us at on 0737880880. Cheki maneno. Wewe. Palipa CD. Nice. Eish. There you go. Boom. Very nice.
Hebu njoo utoke. Yeah, that is Ali. That's the driver who brought it all the way from Mombasani. Maige, kama uko na gari unataka itoke Mombasa ifike Nairobi, unamtafuta Ali, si ndio? Ali, siwapatie namba bwana. 0704 0704 185 185 073. 073. Yeah. Kama una gari unataka itoke Mombasa ifike Nairobi, ama itoke Nairobi ifike Mombasa, unampea Ali, anafanya mambo yake safely. He does that beautifully. Yeah. Yeah, they've washed it now. Washatoa ile vumbi. Yeah. Haya, umepanguza hizo wheel cups? Utapanguza alafu tuziwekelee. Ziko hapo kwa boot. Haya. So already did service, by the way. This is the oil that's remaining. Did nini? I don't think we'll need this one because kwa ninio. Yeah. There you go. That's the beauty right there. There you go. Iko sawa tu hapo.